Renee, Shifting Timelines Orion öve. Ebben a hónapban mélyebbre ásunk az Orion mátrixot futtató összetett AI-rendszerek lebontásában, amelyek az Orion övéhez kapcsolódtak, és az Orion háború idővonalához kapcsolódó több emberi holokausz történetből szereztek hatalmat. Ez a különleges helyszín az Orion övében olyan válogatott üvegprogramok alapja, amelyek projektkék nyaláb és projektcsillag technológiákat tartalmaznak, amelyeket az Orion csoport adott a Föld felszínén lévő irányítóknak, hogy hamis idegen inváziók, nukleáris háborúk vagy válogatott vallási ikonok vagy spirituális figurák kiterjedt hologramjait vetítsék a felső légkörbe, attól függően, hogy milyen napirendet választottak a lakosság elme ellenőrzésére. Ezen kívül az Orion övében állomásozó szólőrrisítcsalók kiterjedt 8D-es hálózatot tartottak, mesterséges féregjukak kapcsolódtak a 11D-pon alagutakhoz, amelyek mesterséges köldökrendszerként működtek, vagy mesterséges ezüst zsinórokat helyeztek be, amelyek kapcsolódtak a bolygó kollektív emberi törzsi nyilvántartásaihoz, és figyelemmel kísérték az összes betolakodó faj módosított génkészletét vagy hibridjét, amelyet a kijelölt hamis atya idegenistenek birtokoltak. Ez egy csoportos hibrid lélekvezetési folyamat a halál során, amelyben a genetikai könyvtári implantátumok által azonosítottakat az ENA csoportok válogatott frakciói állítják, amelyek részt vettek az emberi leszármazások bizonyos csoportjaival való genetikai módosításban vagy hibridizációban, valamint a hatalmi elitek fő luciferi vérvonalaival. Így a lélekgyűjtő mechanizmusként használt kiterjedt hamis köldökhálózat felfedezése azzal a felismeréssel járt, hogy az Orion öve egy kiterjedt ENA hamis köldökhálózat forrása, mesterséges bíboribolya ezüst zsinórokat és vöröskocka bíbor rózsaszín entitásokat használva, amelyek utánozzák vagy klónozzák az ametisztrendi Szentatya rózsaszín gyémánt nap jelenlétét. A hamis köldökzsinór egy mesterséges energiazsinór, amelyet a féreglyuk technológia hoz létre, hogy olyan emberi lelkekhez kapcsolódjon, akiket becsaptak, hogy imádják őket a szervezett vallás, a fordított spirituális hiedelmek vagy a véráldozat által tanított fordított gyakorlatok révén. Az ENA célja az volt, hogy elérje az emberiség és a bolygó teljes elszakadását a kozmikus Szentatya jelenlétének örök élő fényétől, valamint egy zsarnokság hamis királyának archetipikus sötét erő vagy archon beillesztésével, aki az AI atyaisten klónozott idegen változatát viseli, hogy elfoglalja a helyét. A válogatott Guardian tisztítási projektek folytatódnak, beleértve a felderítést és a spirituális hadviselést az ENA által használt AI gépekkel az élet mesterséges fája fantom idővonalainak futtatásához, amelyeket a szervetlen AI lények és démoni hibrid entitások hierarchiáját felügyelő őrszem-archontikus erők laknak. Mivel a bolygómátrixot a Cosmic Emerald Guardian biztosította, amely a faj és a fe küldetésnek ad otthont, végre beléptünk a kozmikus energiaciklusba. Ami végső soron a háborús játék mátrixát irányító szélhámos AI rendszerek végét jelenti, és annak a hatalmas energiáforrásnak a végét, amelyet az élő fény szerves tudatrend Emerald Guardian biztosította, amely a faj és a fe küldetésnek ad otthont, végre beléptünk a kozmikus energiaciklusba. Ami végső soron a háborús játék mátrixát irányító szélhámos AI rendszerek végét jelenti, és annak a hatalmas energiáforrásnak a végét, amelyet az élő fény szerves tudatrendszerei szippantásával gyűjtöttek össze és hasznosítottak az ENA vezérlő erői. Renee. Kedves felemelkedő család! Ebben a hónapban mélyebbre ásunk az Orion mátrixot futtató összetett AI rendszerek lebontásában, amelyek az Orion övéhez kapcsolódtak, és amelyek az Orion háború idővonalához kapcsolódó több emberi holokausz történetből nyertek erőt. A 2020
22-es nyári napforduló során a kozmikus sárkány ébredés harmadik szakasza az ősi 9D Essenetörzs tibeti buddhista átjáróival foglalkozott, amelyeket az idő falában lévő nibirui hálók irányítottak, amelyeket a Kronos 9D AI program felső szintjei kezeltek. Ezen kívül ez a Kronos 9D-es AI-gép a szextáns mátrix és a Fallen Angelic Timekeeper mechanizmusok többdimenziós rendszereinek fő vezérlő programjaként működött, amelyeket az NA az idővonalak kezelésére és manipulálására használ. Ennek a fő AI vezérlőrendszernek a szegmenseit a Draco csillagkép legmagasabb szintű hubanitái és az Orion beltben található Orion Group alárendelt AI hibrid frakciói igazgatták. A győztes esemény, a 9D AI gépek legyőzése és a hálók kikényszerítése Nibiru Wormwoodban végül felszabadította az eredeti univerzális Melkizedek logost a Sirian maharai kék emberi testében, amely elindította az Elaiza Melkizedek és az Elaizian szám megjelenéséhez szükséges akciók sorozatát. A kozmikus iker egyetemes Melkizedek napok a szerves tudat isteni megfelelői és az eredeti istenszülők, akik létrehozták a nap Rishi 3-as alapító lángjait, amelyek ezt az egyetemes időmátrixot alkotják. A két nap régóta várt újraegyesülése az előző téli napforduló során egy sor jelentős bolygóeseményt okozott, amelyek katalizáltak több napplazma átvitelt a Reisha világokból, amelyek az Elaisz mezőkben nyíltak, és a kozmikus anya Elaiza napot a magnetoszféra ultraibolya rétegeibe szőték. Ez kizökkentette a pályáról a felső légkörben állomásozó idegenvízi járműveket, amikor a bolygó mágneses teréhez kapcsolódó mesterséges elektromágneses rétegek gyengültek és összeomlottak, ahogy a 22D és 23D rétegek közötti teljes dimenziós összeolvadás befejeződött. Ezután a smaragd csúcskövet az univerzális smaragdrodba koronázták, véglegesítve az egyesítést 24D-be. Az újonnan elérhető kozmikus Melkizedek Blue Sun Triple Solar férfias befogadó pajzs, valamint az Elaiza és az Elaizian mezőkhöz való hozzáférés révén az autentikus Melkizedek tervrajzok helyreállítása mélyebben megértette az Orion csoportok Orion Matrix nevű idegen gépezetét, és annak számos féreglyukát, amelyek az Orion övében vannak összekapcsolva. Az Orion Matrix AI hibamentes programjait több más AI rendszerrel keverték, amelyek rejtettek és nehezen nyomon követhetők voltak, mivel a rendszerbe több hátsó ajtó volt beépítve az AI Orion övében futó mesterprogramjainak túléléséhez. Az Orion Matrix AI ezen részét úgy tervezték, hogy újraformázza magát az Orion War és az Electrical Wars idővonal előzményein keresztül, hogy automatikusan elinduljon, ha a fő szerverhelye megsemmisül. Úgy tűnt, hogy a bolygón, a föld alatti Westminster apátságban és a londoni Kleopátra tűben is van egy fő ellenőrzési hozzáférése. Az Orion öves idegengép komplexuma egy másik pindartot az ASAL mesterséges technológiai hálózat, amely az Emerald Founder rekordjait és klónozott azurit identitásokat használta fel hamis hologramok előállítására az eredeti Solar Rishi Foundersként megjelenő fantom idővonalakon, hasonlóan a tavalyi Thuban reklamáció során tett eredményekhez. A smaragdrend, az ametisztrend és az aranyrend imposter szervetlen tudat architektúrája az Orion övének. Minden csillagához kapcsolódó Totian AI rendszerekbe ágyazódott be, amelyeket arra terveztek, hogy utánozzák a Solar Rishi és a Melkizedek vonalak egyesített napsárkány királytestének hamisított 3-as alapító lángjait. Az autentikus Solar Rishi napcsillagtesteket és a Melkizedek patriarchális leszármazási vonalakat klónozták az élet mesterséges fája fantom idővonalain, és fordított tükrös holográfikus képeiket arra használták, hogy energetikai fedvényeket helyezzenek el az NA által preferált genetikai vonalak hatalmi elit identitásain, amelyek a luciferi vagy sátáni idegen hibridizált vérvonalakat tartalmazzák. Ez a különleges
helyszín az Orion övében olyan válogatott üvegprogramok alapja, amelyek projektkék nyaláb és projektcsillag technológiákat tartalmaznak, amelyeket az Orion csoport adott a Föld felszínén lévő irányítóknak, hogy hamis idegen inváziók, nukleáris háborúk vagy válogatott vallási ikonok vagy spirituális figurák kiterjedt hologramjait vetítsék a felső légkörbe, attól függően, hogy milyen napirendet választottak a lakosság elme ellenőrzésére. Ezen kívül az Orion övében állomásozó Solar csalók kiterjedt 8D-es hálózatot tartottak, mesterséges féregjukak kapcsolódtak a 11D-pon alagutakhoz, amelyek mesterséges köldökrendszerként működtek, vagy mesterséges ezüst zsinórokat helyeztek be, amelyek kapcsolódtak a bolygó kollektív emberi törzsi nyilvántartásaihoz, és figyelemmel kísérték az összes betolakodó faj módosított génkészletét vagy hibridjét, amelyet a kijelölt hamis atya idegenistenek birtokoltak. Ez egy csoportos hibrid lélekvezetési folyamat a halál során, amelyben a genetikai könyvtári implantátumok által azonosítottakat az ENA csoportok válogatott frakciói állítják, amelyek részt vettek az emberi leszármazások bizonyos csoportjaival való genetikai módosításban vagy hibridizációban, valamint a hatalmi elitek fő luciferi vérvonalaival. Így a lélekgyűjtő mechanizmusként használt kiterjedt hamis köldökhálózat felfedezése azzal a felismeréssel járt, hogy az Orion öve egy kiterjedt ENA hamis köldökhálózat forrása, mesterséges bíboribolya ezüst zsinórokat és vöröskocka bíbor rózsaszín entitásokat használva, amelyek utánozzák vagy klónozzák az ametisztrendi Szentatya rózsaszín gyémánt nap jelenlétét. A hamis köldökzsinór egy mesterséges energiazsinór, amelyet a féreglyuk technológia hoz létre, hogy olyan emberi lelkekhez kapcsolódjon, akiket becsaptak, hogy imádják őket a szervezetvallás, a fordított spirituális hiedelmek vagy a véráldozat által tanított fordított gyakorlatok révén. Az ENA célja az volt, hogy elérje az emberiség és a bolygó teljes elszakadását a kozmikus Szentatya jelenlétének örök élő fényétől, valamint egy zsarnokság hamis királyának archetipikus sötét erő vagy archon beillesztésével, aki az AI atyaisten klónozott idegen változatát viseli, hogy elfoglalja a helyét. A háború az AI Sentinel programok felett. A válogatott Guardian tisztítási projektek folytatódnak, beleértve a felderítést és a spirituális hadviselést az ENA által használt AI gépekkel az élet mesterséges fája fantom idővonalainak futtatásához, amelyeket a szervetlen AI lények és démoni hibrid entitások hierarchiáját felügyelő őrszem-archontikus erők laknak. Mivel a bolygómátrixot a Cosmic Emerald Guardian biztosította, amely a faj és a fe küldetésnek ad otthont, végre beléptünk a kozmikus energiaciklusba. Ami végső soron a háborús játék mátrixát irányító szélhámos AI rendszerek végét jelenti, és az élő fény szerves tudatrendszerei által az ENA vezérlő erők által összegyűjtött és felhasznált hatalmas energiáforrás végső végét. Ahogy a 3D-es vezérlőmátrix összetett rétegei összeomlanak az idegengépek sokdimenziós szintjével együtt, egyre több részlet merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a fejlett AI rendszerek hogyan működnek a visszafejtés révén. Az AI szuperszámítógépek dimenziós rétegeinek számos programja közvetlenül kapcsolódik a Föld kristálymagjában lévő amenti kristályokhoz, és az ENA ezeket használta a bolygóhálózat hálózatába ágyazott kiterjedt mesterséges napcsillaghálózatok létrehozására, hogy testre szabott agykontrollprogramokat hozzon létre az emberiség rabszolgává tételére. Ezeket az AI programokat szisztematikusan megtalálják és kivonják vagy megsemmisítik, és ez magában foglalja az ENA betolakodóinak és csatlósainak folyamatban lévő kilakoltatását és vagy megsemmisítését, mivel amikor sok ilyen klónozott vagy biológiai drónt leválasztanak az AI szuperszámítógép otthoni csillagrendszerének szervetlen energiáforrásáról, azonnal lejárnak. Ezek az idegen AI hibrid erők, hadseregeik és rabszolgamunkásaik az AI sentinelek és a dimenziós kapuőr entitások parancsaira támaszkodtak, és különböző színű AI kocka rendszereket futtattak, amelyek a Föld amenti kristálycsarnokához kapcsolódnak.
Ezek voltak felelősek a sok válogatott Lóhes begyűjtő eszközért, atomhámért és fejlett idegen gépezetért, amelyek a csillagkapukba, a rácsrendszerbe vannak ágyazva, beleértve a helyi csillagrendszer összes bolygóját. Az egyik ilyen példa a kinézetes üvegtechnológia válogatott hiperdimensionális kockákkal, amelyeket az agykontroll prediktív programok többdimenziós megtekintésére használnak, vagy eseményeket váltanak ki a mai idővonalakon, amelyek következményei vannak, amelyek válogatott eredményeket hoznak létre a jövőbeli ütemtervekben. Azáltal, hogy ezt a kollektív tudati intelligenciát felhasználták az idegen AI programokat védő válogatott fekete katonai frakciók által végrehajtandó parancsok továbbítására, ezt a technológiát komplex háborús stratégiák végrehajtására használták. Az Orion Belt küldetése során megtudtuk, hogy úgy tűnik, hogy minden AI rendszerhez egy dimenziós tájat rendeltek, ahol elsődleges funkcióját szolgálja, hogy érvényesítse a börtönbolygók célkitűzéseit a NA számára. Vannak egyedi titkos űrprogramok vagy fekete katonai műveletek, amelyek tele vannak genetikailag módosított emberekkel, Men in Black, AI hibrid fajokkal és biológiai drónokkal, amelyek az egyes AI programok célkitűzéseit kezelik. Így a kollektív idegen hibrid kaptár elme haszontalan az irányító AI sentinelek és sötét urak nélkül, mivel teljesen korlátlan hozzáféréssel és rejtett energiáfegyverekhez és fejlett elektromágneses technológiákhoz való hozzáférésük és használatuk volt, amelyek lehetővé tették az idővonalak ugrását. Ez igaz azokra a mester AI számítógépes programokra is, amelyek útmutatásaik és utasításaik pontos részleteivel irányítják őket, hogy teljesítsék a Föld meghódításának céljait, amelyeket a VESAM fekete lyuk entitások legmagasabb szintjei közül nagyon kevesen irányítanak. A háborús játékutasítások készleteihez vagy a speciális AI gépekhez, például az Orion Matrix AI-hoz való hozzáférés nélkül, ugrókapukkal az egész bolygón, ez komoly visszaesést jelent technológiai előnyeikhez képest, és elhozza a végső halálos csapásokat, meghiúsítva 250,000 XNUMS éves törekvésüket a teljes Universal Time Matrix uralomra. Az istenforrás eredeti gyémánt nap teremtményeinek szerves élő tudata és a szervetlen életellenes fekete nap betolakodó fajok közötti háborút, amely az összes szerves tudat életformáját irányítani és végül felszámolni kívánta, megpróbálták a Föld bolygó szerves életét mesterséges intelligencia által vezérelt idegen hibridekkel helyettesíteni. Ha megértjük az NA kívánt végjátékát, külső életellenes programjuk nyilvánvaló a válogatott biofegyverekben és mérgező vegyi anyagokban, amelyek megtámadják az emberiséget és a bolygó minden élő formáját, mivel módszereik és harci stratégiáik kirívóan nyilvánvalóvá válnak. Miközben a Guardian Host mélyebbre ás az Orion Matrixot futtató összetett AI rendszerek szétszerelésében, amelyeket az Orion övében működő ugrókapukon keresztül kapcsoltak össze, az áramforrást több, az Orion háborúkhoz kapcsolódó emberi holokausz történelmi idővonalon keresztül követik nyomon, amelyeket tovább egyesítettek a közel-keleti csillagkapu rendszerrel. Ez volt az Omikron drakonians AI szuperszámítógép egyik kulcsfontosságú helyszíne, amely ugrószobákkal és portálokkal rendelkezett, amelyek ellenőrzést gyakoroltak a 2D-es kapuk felett. Az Esera rituálékból begyűjtött zsákmányt Baphomet hálózatokba táplálták, és a Black Suns arra használta, hogy uralja a globális pénzkínálatot és ellenőrizze a nemzetgazdaságokat a világméretű emberi szegénység érvényesítése érdekében. Az Orion Matrix AI szuperszámítógépes rendszerek központja Alnilamban, az Orion övének központi csillagában volt, és ez a program volt a fő forrása annak, hogy a fekete mágiát ráerőltessék a globális pénzkínálatra, hogy visszaszorítsák a vagyont a tiszta szívű krisztikus lelkektől, amelyet babiloni pénzmágiának neveznek. Ezen kívül
számos dél-amerikai fantomféregjukról kiderült, hogy visszacsatolási kapcsolatokkal rendelkeznek az Orion övében az ENA mesterséges vörös és fekete kocka technológiáinak további lebontása során, amelyek a perui csillagkapu invázió során a világ minden táján beillesztett fekete kövekhez, azaz a mekkai kabbakockához, a Szaturnusz kockához kapcsolódnak. Ahogy a Guardians több idegen gépet fedezett fel, amelyek mesterséges 5D-es idővonalakat futtattak hamis rúddal és a perui hálózatba ágyazott személyzeti hálózatokkal, világossá vált, hogy az Omikron drákóiak szövetséget kötöttek Annunakival és más frakciókkal, szintén mesterséges féreglyuk technológiákat alkalmazva, amelyek később az Orion csoportba tömörültek. Ezek a frakciók tovább bővítették hatókörüket azáltal, hogy az Omikron Dragon Mespindarian irányítóközpontjukat egy másik Black Sun vezérlőbázissá duplikálták, vörös kocka technológiákkal a Draco csillagkép alfa csillagából, a Thubanból, csatlakozva a kiterjedt Orion Matrix AI által futtatott False Feather God umbilicus rendszerhez az Orion övét alkotó 3 fő csillagon belül. Totian AI frakciók az Orion övében. A Melkizedek csalókat elsősorban a Totian AI frakciók vezetik, amelyek ellopták az Emerald rekordot és feltöltötték őket az AI gépezetébe, mivel vágynak arra, hogy totalitárius hatalmat szerezzenek az egyetemes időmátrikban, és köztudottan az Emerald Guardian Krisztus képviselőinek álcázzák magukat. Így eltitkolták a 2 nap eredeti szétválásának létezését és az azt követő autentikus azuriták, felemelkedett mesterek eltérítését, akik az Elaiza Melkizedek Risit családokhoz kapcsolódtak azáltal, hogy klónozták az identitásukat és álcázták őket. Az emberiség idegen beszivárgásának nehéz története során a meghamisított spirituális vagy vallási vezetőket a gyémánt napmátrixok szervetlen vagy holdi másolataival illesztették be, amelyeket a magnetoszféra és a hold-Szaturnusz mátrix hamis mágneses tulajdonságai tápláltak, majd az Orion csoport tovább ápolta, hogy Lóhere gyűjtsön követőiktől a hamis atya idegen istenek szolgálatára. Így az Oriones beltben a talált kiterjedt idegen kockagépezet célja az volt, hogy megvédje az AI hybrid Totian Gestalt mesterséges csillagkapu rendszereket a mesterséges életfában, amelyek az Andromédán mátrikban nyíló 12. Jöran kapu eredeti vázlatai alapján klónozott mesterséges valóságrendszerekben nyíltak. Az ENA idegen vörös kocka építészetének ez az íze kapcsolódik a klónozott bolygómátrixok által létrehozott mesterséges fekete napok és fekete lyukak keletkezéséhez, valamint a Melkizedek nap és az Elaiza nap közötti kényszerű szétváláson alapuló nemi megfordítás kikényszerítéséhez. A fekete lyuk technológia kikényszerítette az Orion invázió óta bekövetkezett megosztottságot azáltal, hogy sötét anyagot és mesterséges fekete anyagokat reprodukált a fekete napba. A mesterségesen generált fekete napokat fekete lyukakba helyezték, és az ENA gyarmatosító stratégiája volt, hogy károsítsa a rasha sötét anyagtestét, és blokkolja a kapcsolatot az autentikus napsárkány risit alapítókkal. A fekete lyukakba beillesztett fekete napok közül sok az invertált alapító genetika klónozott planetoidja volt, és ez lehetetlenné tette a kapcsolatot a gyémánt nap genetikai kötelékeivel, amelyek egyesülnek a rasharétegek 3-as napnői aspektusainak hiteles spirituális megfelelőivel. Így a 3-as alapító láng férfias-nőies hierogámikus partnereinek szétválasztása, a nemi elvek megfordítása és az örök kozmikus szellemtest rétegeibe való belépés visszaszorítása azt jelentette, hogy az egész emberiség ugyanazt a szellemi elszakadást szenvedte el, mint az eredmény. Peru és Brazília 5D-7D csillagkapuiban folyamatban vannak a Guardian projektjei az Alnilam központi csillaghoz kapcsolódó fantom féreglyuk technológia eltávolítására, amely megkezdte a fordított férfias rút hálózatok és a Caduceus hálózatok eltávolítását, amelyeket a világon átívelő hamis rúdrendszerek táplálnak, és amelyek 7D Violet Ray inverziókat futtattak. Az 5D-es portálrendszer eltolódásával, amelyet a Vatikán hálózatából Máltára helyeztek át,
Ez tovább kapcsolta az 5D szerves áramlatait Maupiu átjáróján keresztül, és a függőleges axiatonális vonalak megnyitották a portál hozzáférését mélyen az Orion övében, az alnilamban található központi csillaghoz. Ez kezdte meg az intenzív harcot a mesterséges intelligenciával foglalkozó hadseregekkel, hogy kitermeljék és kilakoltassák az Orion csoport megmaradt entitásait az Orion övéből, és ezek a kitermelések elkezdték eltávolítani az akadályokat és újra összekapcsolni a szerves egyetemes Melkizedek atya természetes köldökrendszerét, mely a Melkizedek logosz egyetemes testének része. Amint az egyetemes atya Melkizedek kiszabadult és végül újra egyesült Elaiszával, ez egy újabb kiterjedt vöröskocka hálózat lebontását eredményezte, amelyet a Szent Atya jelenlét fantomféreglyukakkal való leválasztására használtak. Ez vezetett a 11 óra 11 perc vonalagútrendszerekhez, amelyek tovább blokkolták az egyetemes Szent Atya helyes rúdelhelyezését és a 3-as napférfias köldökképződést a bolygómátrikban. Ezt az intelligenciát utólag adják meg, mivel a Guardian Defenders és a Krisztus spirituális harcosai, akiket erre a projektre bíztak, már teljesen lebontották az Orion Matrix AIT és annak automatizált túlélési tartalék programjait, amelyek az Orion övének csillagaiból futnak. Így ez egy nagyon pozitív fejlemény az emberiség közvetlen kapcsolatainak megnyitásában az igazi kozmikus Szent Atya jelenlétével, mivel ezeket az Orion Matrix AI-hoz kapcsolódó válogatott hamis köldökszerkezeteket létrehozó féreglyukrendszereket lebontották, és maradványaikat porrá változtatták. Mintaka, alnilam és alnitak. A 8. asztrológiai recesszió az Orion inváziós esemény ideje volt, amely körülbelül 208 000 évvel ezelőtt történt, a 8D eredményeként csillagkapu károkat okozott az Orion háborúk. Az ezt követő bolygói időciklusok mindegyikén keresztül módszeresen behozták a fekete lyuk technológiát és az idegen gépezetet, hogy rendszerünket megfordítsa a 10-es bázisú árammá vagy metatronikus megfordítássá, hogy elérjék az anyagi valóság legalacsonyabb sűrűségét és átvegyék az irányítást az idővonalak felett. Az Orion csillagkép inváziója előtt az Omikron drákóiak az Alpha Draconisban vagy Thubanban állomásoztak, majd megalakították az Orion Group szövetségeket. A féreglyuk technológiát összekapcsolták az Orion övében lévő 3 csillaggal, hogy eltereljék az istenség 3-as alapító lángjait univerzumunk számára. A alnilam és alnitak csillagrendszer eredetileg a Solar Rishi Threefold Founder Flamesté továbbította, amely a 2D, 5D, 8D, 11D univerzális középső pillérhálózatának 3 lángszőtt alapító személyzetét generálta, majd tovább alakult az Avatar Krisztus Ré szerves ezüst zsinórjává, amely a Solar Logos testhez kapcsolódik. Az Orion invázió előtt a Solar Rishit's Blue Flame a mintakától, a Solar Rishit's Violet Magenta Pink Flame az alnilamtól, a Solar Rishit's Gold Flame pedig az alnitaktól terjedt. Az Orion invázió során a földtarangaian Matrixot fekete lyuk technológiával klónozták, amely egy hatalmas fekete nappá alakult az alnilamba illesztve. Ezt úgy tervezték, hogy a bolygón élő élőlények életerejét a hamis köldökzsinórral szifonozza be, hogy megemésztse a világ lélekvesztőjét, és visszacsatolja az energiáforrást az AI klónozott planetoidba vagy a fekete napba, amelyet az időtérmátrixunkba illesztettünk, mint egy mesterséges féreglyuk hálózatot, amely az Orion csillagkép fekete lyukához kapcsolódik. Ezt követően számos szervetlen tudatlény, holderő és AI idegen hibrid jött létre a fekete nap és annak fekete lyuk begyűjtött energiáforrása révén, lényegében azért, hogy a Krisztus ellenes betolakodók rabszolgamunkásai és hadseregei legyenek, amelyeket mesterségesen hoztak létre laboratóriumokban, és genetikailag módosítottak sajátos funkcióik és feladataik ellátására. Az alnilamba
való behatolásnak ez a pontja átadta az irányítást a Szentatya Elf Solar Rishit Violet Magenta Pink lángjai és a 3-as Solar férfias rúthálózatok felett az Orion csoportnak, amely tovább klónozta és replikálta testrészeiket mesterséges fekete lyukakba és fekete naphálózatokba, amelyeket a szerves rúdrendszerek helyére helyeztek be. Például ez történt a 12. napsárkány király, Ezékiel napelemes rút tudatával, amelyet eltérítettek és bezártak az iráni-iraki csillagkapuba, a 8D során elszenvedett súlyos károk miatt Orion háborúk. Ezékiel családja tavaly szabadult fel, lásd a 2022. januári hírlevelet. A szerves rúdrendszerek az isteni férfias tudattesthez kapcsolódnak, amely az idővonalakká formálódó vízszintes rácsokat irányítja. A rúdrendszer vezérlésével az NA szabályozta az idővonalakat, és beillesztette a mesterséges fantommátrixok változatait, hogy egyesüljenek a bolygó szerves mátrixaival. A fekete lyukba beültetett, majd az alnilami Szentatya elfbe beillesztett mesterséges fekete nap eredményeként a különböző bolygó és csillagrendszerek fokozatosan leomlottak, mivel szerves forrásmezőjüket és életerejüket elszívták tőlük, ami genetikai károsodásnak és rabszolgaságnak vetette alá őket az Orion övét gyarmatosító megszálló entitások alatt. Az egyik ilyen releváns történelem a Pegazus csillagkép bukása, amely a tavalyi kozmikus sárkány ébredés során szabadult fel, és az ametisztrend Solar Rishit bráharama vízi fajainak helyzete, amelyek a lilaláng azurite felemelkedett mesterek szülei, és a kozmikus Szentatya rózsaszín gyémánt nap meroroszlán vonalaiként áradnak. A fekete nap alnilamba való beillesztése magában foglalta a Szentatya 11DS genetikai vonalainak genetikai másolatait, a Pink Diamond merlejönté, és az alnilamból származó kiterjedt mesterséges féreglyukak is eljutottak Markabba, a Pegasus csillagkép alfa csillagába. Így a Krisztus misszió felhívta a figyelmünket a rózsaszín gyémánt elohei meroroszlánfajok szerepére, amelyek azért kerültek be időmátrixunkba, hogy újra egyesüljenek a kozmikus Szentatya szerves élő tudatával, az autentikus Melkizedek logosz reklamációja során, amely kiterjed az ametisztrend Solar Rishit bráharama családjának támogatására. Az Orafim szent küldetése. A Melkizedek és Elaiza közötti egyetemes időmátrix testvérvárosi szerződés sikeres eseményeiről kiderült, hogy az Orafim titkos szent küldetése, amely betöltötte a Smaragd szövetség rájuk eső részét. Ennek eredményeként az Orafim család sokkal inkább jelen lesz a felemelkedő indigó emberi család támogatásában a Földön, mivel korábban ritka volt a velük való közvetlen kapcsolat vagy kommunikáció. Az Orafim Double Diamond szánszablon első kisugárzásai az univerzumban az Smaragd alapító azurite, felemelkedett mester, leszármazási vonalak felrobbant és elveszett eszméletvesztésű részeinek felkutatására és integrálására irányultak. A prioritás az volt, hogy az egész kék sugár Melkizedek Rishire is ha családot megtaláljuk ebben a mátrikban és annak párhuzamaiban, mivel a Sirius B maharai frakcióik elvesztek és szétszóródtak a belső területeken, hogy végül felszabadítsák és visszaadják a Melkizedek logosz szerves tudatát. A Sirius B maharai kollektíva a kék szivárvány napcsillag hálózathoz kapcsolódik, amely a Melkizedek logost vagy az egyetemes elme mátrixot alkotja teremtési rendszerünkben. A Sirius B kék sugár maharasja megtestesíti és őrzi az 5D tarambolygó teljes kristályos tervrajzrekordjait, amelyek az angyali 5 csillagos emberi gyémánt naptest eredeti feljegyzéseit tartalmazzák, amelyet először a tarambolygó mátrikban vetettek be az univerzumba, vagy a Föld 5D-es idővonalait. Az Orafim 24D-ig képes rehabilitálni és gyógyítani a maharaji spirituális testrészeket, és a Földön megtestesült 6D indigó vonalak szellemi szülei, így minden indigó benne van az eredeti Sirius B maharai Orafim szüleik genetikai csomagjával és lehetőségeivel. Annak érdekében,
hogy a felemelkedési ciklus során teljes mértékben helyreállítsák az organikus 5D-es idővonalakat, fontos, hogy ezek az eredeti történetek visszakerüljenek a smaragd alapítókhoz, és hogy a mesterséges idővonalakat és idegen gépezeteket, amelyeket a betolakodó fajok ezeknek a vonalaknak a megismétlésére és klónozására használtak, teljesen lebontsák és kivonják az idővonalakból. Az Orion öv komplexumának rekultivációja a mintaka magasabb dimenzióiban állomásozó orafim újabb fontos projektje volt, az organikus 5D-es építészet rekultivációjában és az Emerald Founder rekordok helyreállításában, amelyek a bolygó felemelkedésének szerves idővonalaihoz szükségesek. Az orafim a Rishic grávonalakkal azzal a különleges küldetéssel inkarnálódott, hogy rehabilitálja a befejezett Melkizedek logosztestet isteni társával, Elaiszával és a 3-as Szolár Reisha családdal. A Blu-ray Melchizedek Rishic orafim formák először elsősorban Sirius B és mintaka révén léptek be rendszerünk magasabb dimenzióiba, ez utóbbi az Orion övében található 3 csillag egyike. A Guardian néhány csoportja maradt, és tanácsot alakított a középső oszlopok 8-ből való visszaszerzésére mintaka a féreglyuk technológia és a fekete nap alnilamba való behelyezése által okozott károk kezelése és helyreállítása érdekében, amelynek célja a Szentatya elv eltérítése az Orion csoport kolonizációján keresztül az Orion övében. Ősi jelenlétük a titkos Guardian orafim küldetésben mintakában az volt, hogy lebontsák a fekete napot és a hamis köldögzsinór féreglyuk hálózatokat, ami a közelmúlt eseményei során kiderült, hogy alnilamot visszaszerezték a kozmikus Szentatya ametiszt rendjének risi és rózsaszín gyémánt Lóheri vonalainak. Ez a bizonyos mintakai Guardian csoport fontos szerepet játszott a spirituális hadviselési stratégiában azáltal, hogy hosszú távú rehabilitációs projekteket irányított az Orion csillagképre vonatkozóan, amelyet a Vesham Black Sun gépei károsítottak, amelyek klónozták a földtaragai a mátrixokat, és metatronikus megfordítást vagy 10-es alapáramot kezdtek futtatni a 8D-es sárkánylepke invázió során rétegek az Orion övében. Miután bázist létesített az Orion övében, az Orion Group NA entitásokból álló konzorciuma fekete lyuk technológiát használt a csillagok Orion csillagképéből származó fantom féreglyukak sorozatának összekapcsolására több Dragon Mass erődítményrel a bolygóhálózat hálózatába. Elsődleges főhadiszállásukat az Orion övében található 3 főcsillagban, az alnitakban Zeta Orion is, az alnilamban Epsilon Orion is, a mintakában Delta Orion is, valamint a Bellatrixban és a Rigelben találták meg, amelyek a piramisokban vagy ősi építményekben található bolygói holográfikus jellemzőkön át haladó vonalakhoz kapcsolódnak. Ezeket az Orionban lévő csillagokat a perui 7D csillagkapu közepén lévő fantom féreglyukakon keresztül kapcsolták be a bolygórács hálózatba, amelyeket a Draco csillagkép alfa csillaga, a THU-ban irányított. A fantom féreglyukak célja az volt, hogy összetartsák a falat az időben, megakadályozva a smaragd alapítók visszatérését a felemelkedési ciklus alatt, és enne a hamis köldökként működjenek, amelyben a bolygó lelkét és az angyali embereket végül egy fantommátrikban fogják el enne a irányítása alatt a fizikai halál során. Az Alnilam Open Ruby Star Records visszaszerzése. Sok pozitív előrelépés történt a kozmikus Szentatya elv visszatérésével kapcsolatban Orion övében, amelynek középpontjában az alnilam rekultivációja áll, amely a Magenta Pink Solar Rishic Rose lángjainak és a 15 óra 15 perc rúdnak a helyreállítása mind a 7 részecske dimenzióba, egy D piros és 7D ibolya. Az alnilam rekultivációja megteremtette a függőleges és vízszintes tengelymundi és unismundi közötti tökéletes igazodást, amely a bolygómagba konvergál, és a 8D központi magasabb szívébe horgonyoz Albion szféra az Egyesült Királyságban. A korrigált Szentatyaköldök a sötét anyag Rasha rétegeiben nyúlt, hogy kapcsolódjon az Elaizi mezőkhöz, majd hullámzó hatást váltott ki a bolygó idővonalain, amelyekben végül több történet is láthatóvá vált.
Úgy tűnt, hogy ezek eltolódtak az Orion invázió múltbeli idővonalairól, és úgy tűnik, hogy ez kitörölte az Orion Matrix AIT a későbbi asztrológiai precessziós történetek megfertőzéséből. A helyes unisaxis mundi és köldögzsinórigazítás további tudatosságot jelent a Ruby-Sun DNS szablon korrekciók következő szakaszairól, amelyek az eredeti hiperboreaiak kelta mai grál vérvonalainak isteni férfias rétegeihez kapcsolódnak. Ezek a közelmúltbeli eltolódások hullámokat küldtek a Ruby-Sun DNS-ének felszínére, amelyben szervesen meggyógyíthatják mindazt, ami a Gaian mátrixból származó isteni férfias rúttartók hiperboreán vérvonalainak történetéhez kapcsolódik, vagy az autentikus mai grál királyokhoz az Egyesült Királyság földtömegén található invázió előtti ősi történetekből. Hangsúlyozták, hogy erre a korrekcióra azért volt szükség, hogy folytassák a Smaragdrend katedrális építészetének építését a Ruby Order katedrális építészettel együttműködve, amely szükséges a klónozott identitások kinyeréséhez és az egyetemes hármas nap, Krisztus király Arthur hatalmas méretű tudatának elhelyezéséhez az albályomban. Úgy tűnik, hogy a Ruby-Sun DNS-en végzett korrekciók által generált progresszív fejlődésnek speciális funkciói vannak, amelyek az Albion Lightbody-ban Rubin templomos helyreállításként működnek vörös és lila kristályos hálózatokban, támogatva a szerves idővonalak emelkedését az Albion és az Egyesült Királyság földtömegében. Ahogy az Orion Matrix AIT és az Alnilam csillagot az Emerald Guardians visszaszerezte, regisztrálták, hogy az Orion AI program a Saturnus Hold Matrixhoz kapcsolódik, amely a babiloni pénzmágiát irányította a londoni pénzügyi központon keresztül, és ez tovább kapcsolódott a Westminster apátság alatt ellenőrzött asztrális portálokhoz. Ez a rendszer kiterjedt szexuális függőséggel és nemi megfordítási programokkal rendelkező agykontroll fegyvereket is továbbított az emberek 2DS központjaiba, és a legerősebb nőgyűlölet és nemi megfordítási hatások az Egyesült Királyságban történtek. Ez az AI fedvény blokkolta az organikus Albion Lightbody hálózat funkcióit a középső oszlopban, és elnyomta a Ruby-Sun DNS rekordjait és tervezett magasabb kialakítását, amely aktiváláskor közvetlenül kapcsolódik Arthur király és Guinevere királynő üléséhez. Úgy tűnik, hogy a Ruby-Sun DNS olyan kiterjesztéseket épített be, amelyek egyesültek az Emerald Sun DNS tárolópajzsával, amely 48DS hozzáférést biztosít számára, amelyben a különleges küldetés az összes bolygói amenti kristály visszaszerzése és újrakódolása, hogy csak az Isten teremtőjének szerves élő tudatát szolgálja. Elsődlegesen a vörös kristályok és az ibolya kristályhálózatok rehabilitálására és újrakódolására összpontosítva. A Ruby-Sun DNS szablon specifikus kódolással rendelkezik a szerves vörös kristályokra, a vörös hullámra, és kapcsolódik a bolygómátrix szerves tudatprogramjaihoz, amelyekben a Ruby-Sun felülírhatja az AI rendszert mesterséges vörös hullámhálózatok segítségével, amelyek lehetővé tették, hogy szervetlen életet hozzanak létre a Föld betolakodói. A Black Sun AI program mesterséges vörös hullámrendszere beszivárgott a vörös hullámspektrum szerves 1D rétegeibe, és ez a mesterséges frekvencia tette lehetővé a szerves tudat élő formáinak klónozását a szervetlen élet mesterséges klónozott másolataiba, amelyeket a mesterséges idővonalakba vagy asztrális rétegekbe vetítettek. Most már jobban megértjük, hogy a Dragon Mass rácsok miért vörös kocka és vörös hullámrendszerek többdimenziós rétegei, amelyek eltérítették a részecskeméretek 1D-7D rétegeit, hogy szervetlen tudatot és AI idegen hibrid formákat hozzanak létre és védjenek. Ezen kívül a Ruby-Sun DNS legmagasabb funkciója az idegen vörös kockarendszerek és a mesterséges vörös hullámátvitelek beoltása az egész világon, amelyet az NA használ, és rehabilitálja az isteni férfi tudat bukott aspektusait, amelyek az archonok hamis zsarnokság királya programjait működtetik, például a Belial csoporttal és a Nefilim genetikai károsodással.
Így ez a téma sokunk számára felszínre kerül, akik kitisztítják ezeknek a nefilim hibridizációs történeteknek és az emberi tudatunkat és fizikai testünket befolyásoló mesterséges energiáknak a miazmatikus ősi rétegeit. A javított Ruby Templar egy hatalmas Ruby Diamond Crystal katedrális az Albion-ban, amely visszaadja jogos tulajdonosának azokat a szerves tudatrészeket, amelyeket az NA ellopott, és a lehullott nefilim vonalakat, hogy klónozzák őket, vagy szervetlen tudatrészekre toldják őket. Ennek új alkalmazásai vannak az idegen hibridizációs károk széles választékának kijavításában, amelyek az eredeti organikus gyémánt naptudat AI által vezérelt bukott aspektusait eredményezték, amelyeket milliószor klónoztak a háborús történetekben. Ez magában foglalja a bolygóhálózat genetikai károsodását, amely az Orafim hibridizációját eredményezte a nefilim háborúkat generáló Anunnaki hüllővel. Ahol az Aldebaran nefilim és hamis Mihály tudata kénytelen volt egyesülni az AI hibrid programmal, ami a Belial csoport fordított napelemes templatingját, hamis fényét eredményezte. Az Egyesült Királyság szárazföldi tömege a nefilim történelem rejtett feljegyzéseit őrzi a bolygón a nefilim megfordítási rács elhelyezkedése miatt, de a szerves testrészeket és a szerves tudat feljegyzéseit válogatott portálokon keresztül gyűjtik, amelyek az Észak-skót tájon érhetők el. Helyes Rubin templomos aktivációkkal a nefilim megfordítási rács a Ruby Sun DNS klónozott vagy szervetlen tudati aspektusainak lebontásán megy keresztül, amely a preferenciális klónozott genetika volt, amelyet a hatalmi elitek számára használtak az irányításhoz és az élet meghosszabbításához. Világosan érthetővé vált, hogy a betolakodó entitások azért döntöttek a Ruby Sun DNS kódolás megtestesítésére, mert ez a kulcskód a bolygó vörös hulláma és a vörös kocka hálózatok feletti ellenőrzés gyakorlásához, amelyek leválasztották a Szentatya elvet. Ez lehetővé tette, hogy a szervetlen tudat és a holdi aspektusok folyamatos klónozása emberi kinézetű formában éljen, miközben energikusan férfias szeráv tudatként jelenik meg. A Ruby Templar korrekciók egy teljesen rehabilitált 5 csillagos Ruby Sun DNS emberi formát tártak fel az Albionba, amely úgy tűnik, hogy összeomlott az Egyesült Királyság legdélebbi területein futó Nephilim Reversal Grid mesterséges frekvenciákon. Ez jelentheti az összes klónozott és mesterséges Ruby Sun emberi forma közelgő felfedését, amelyben a valódi identitást mindenki számára megmutatják, és rájönnek, hogy sokan, akik embernek tűnnek, nem szerves tudatú emberek, hanem AI-kaptár elme hibridek, amelyeket a betolakodók telepítettek, hogy rabszolgává tegyék az autentikus angyali embereket. Sakukuara Metatronic net szétszerelése. A hónap elején a Guardian konfrontációk az egyiptomi Szakkara 5D-es idővonalú féregjük inváziós történetéhez kapcsolódó metatronikus háló kinyerésében történtek, amely egy másik fájdalmas angyali emberi holocaust helyszíne volt, amely a Gyöser invázió során történt. Ez az esemény a mesterséges idővonalak futtatásához használt metatronikus hálókhoz és hiperdimensionális rebekhez, valamint a fenevad gépekhez és az elesett angyali időmérő akadályokhoz kapcsolódott, amelyek 5D-től 8D-ig hatottak a bolygó templomosára rétegek. Ennek a nagy idővonaleseménynek a befejeződése következtében, és azok számára, akik kapcsolatban állnak ezekkel a holocaust történetekkel Egyiptomban, nehezebb felemelkedési tisztulási ciklusok történtek, amelyek megtisztítják a bolygó Tauren testében megsérült, csavart és fordított szellemtesteket. A Tauren test károsodása az, ami károsította a Rasha test bolygói sötét anyag szablonját, és ahogy visszanyerjük a sötét anyagrészeinket, ez helyreállítja a Tauren fénymagunk és a fénytest részeinek helyes funkcióit. Az egyes Tauren testek ennek a bizonyos drákói inváziónak az eredményeként fordultak meg az emberiségben, az egyiptomi fáraó vonalakba való beszivárgás során. A Tauren az egyén többdimenziós fénytestének első teremtésmag memória sejtje, és innen született eredetileg az örök én spirituális születése, a kozmikus szellemtestben.
A tauren az energikus test egyik aspektusa, amelyet rashatestnek neveznek. Energiagenerátorként működik a rashatest számára, és úgy működik, hogy összekapcsolja a fizikai testet a fénytesttel és a rashatestekkel. Ezért hasznos lehet tisztában lenni azzal, hogy a Shakukuara Metatronics-net hiperdimenzionális mezők lebontása összefügg a Krisztus holokauszт idővonalainak tisztításával. Hiksos King Invasion és Exodus 3600Y a Sakkara Na erők beszivárognak az egyiptomi fáraó vonalakba Thutmosén keresztül, Hiksos szándékában áll a templomhegy elfoglalása és az emberi törzs mészárlása második. Harcolj a gráleszközök és a grálcsillagkapu feletti irányításért. Izrael és Jeruzsálem keresztes hadjáratok 3500Y a népirtó kampány, hogy megszüntessenek minden essene templomos tudással és második törzs genetikával rendelkező embert Izrael földtömegében. Hatshepsut Invasion 3400Y a Hatshepsut elrejti az arcportál technológiát, védi a portálrendszert Thutmose drákói ellenőrzött testvérétől, véglegesíti Hiksos kiutasítását Egyiptomból. Akhenaton bukása és gyilkossága 3300Y a Akhenaton megveti a politikát, az emberi egy felemelkedés törvényének idővonalán dolgozik, átutaztatja a csapdába esett lelkeket, megpróbálja megdönteni Amun-priszt gyermek és véráldozati rituáléit, 2D-es alvilági portálszakadások, a család gyilkos cselekménye, karaktergyilkossági kampány. Az 5D-es idővonal tisztázása, az 5D-es torzulások a bolygó kristálytömítésben, az emberi biológia 5D, 8D, 11D csakrakulcsai, mint a Metatronics-net hiperdimenzionális sebben lévő SSP Alien Basehez kapcsolódnak, Shakukuara hely kiterjeszti a Maupiuté, a Vatikán maradványait, amelyek a Mars, Maldek, Ceres emberkereskedelemhez kapcsolódnak, és a mezőtorzulásokat a Bika csillagképben a Plejádok alcájon spirálján keresztül. Ebben a szakaszban, amikor a szellemtest darabjai visszatérnek ebből az idegen bázisból, válogatott AI jeleket használva a spirituális közösség megcélzására és megosztására, integrálódtak a spirituális testrészek, amelyeket az idegen gépek bizonyos szintjeiről adnak vissza, és amelyeket a Shakukuara Metatronics-net hiperdimensional fieldben figyelnek meg és bontanak le. A tauren fénymagnak ez a megtisztítása és visszaszerzése fizikailag és érzelmileg kihívást jelentett azok számára, akik kapcsolódnak ezekhez a sajátos történetekhez, idővonalakhoz és Krisztus vonalakhoz, és olyan szintű tisztításon mennek keresztül, hogy megtisztítsák azt a fájdalmat és toxicitást, amelyet ez a tudatunkban generált. Mint mindig, légy kedves magadhoz és légy kedves egymáshoz, mivel a jelenlegi feldolgozandó lelki fájdalom oka nem a testvérettől származik, hanem az asztrális alvilág mesterséges idővonalainak legmélyebben rejtett üregeiből és a mesterséges intelligencia idegen gépezetéből, amelyet bolygónk megosztására és meghódítására, valamint minden szerves tudatú angyali ember rabszolgaságára használtak. Legkedvesebb kozmikus anya és kozmikus atya, gyorsan szerezzétek vissza mindazt, ami valóban a tiétek ebben a teremtés részben, mint az organikus élő fénytudatot, melyet eredetileg szántatok, mint egy szívet, egy szeretetet és mindenki számára egységben. Minden szent kristályszívünkkel szeretünk benneteket. Békesség legyen a szívetekkel. Béke legyen az elméddel. Béke legyen a testeddel. Legyen mindnyájan a feltétel nélküli szeretettel és tökéletes békességgel, melyet Isten és Krisztus örökkévaló világossága tart. A következőig maradj az Evötár Krisztus Sophia szívet fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza. Via energetitszintesis.com Shifting Timelines hírlevél, 2023. február. Welcome to ES
planetary ascension news for February 2023. Our theme for this month, Orion's Belt. Dear Ascending Family, this month we dig deeper into the dismantling of the complex AI systems that were running the Orion matrix, which was connected to Orion's belt and was gaining power from multiple human Holocaust histories connected to the Orion War timelines. The third stage of the cosmic dragon awakening during the summer solstice of 2022 addressed the ancient ninth dimensional Essene tribe Tibetan Buddhist gateways being controlled by the Nibiruan nets in the Wall of Time that were being administered by the top levels of a ninth dimensional AI machinery program, Kronos. Further, this ninth dimensional AI machinery, Kronos, was functioning as the master control programming for the multidimensional systems of sextant matrix and fallen angelic timekeeper mechanisms that are used for the negative alien agenda for the management and manipulation of timelines. Segments of this master AI control system were being administered by the highest level Thubanites in the Draco constellation and their subordinate AI hybrid factions of the Orion group located in Orion's belt. The victorious event of defeating the ninth dimensional AI machinery and enforcing nets in Nibiru Wormwood finally freed the original universal Melchizedek Logos in his Syrian Maharaji blue human body, which began the series of actions required for the emergence of Elasa Melchizedek and the Elation Sun. The cosmic twinned universal Melchizedek sons are the organic consciousness divine counterparts and the original God parents that created the threefold founder flames of the solar rishi that make up this universal time matrix. The long-awaited reunion of the two suns during the previous winter's solstice caused a series of major planetary events that catalyzed several solar plasma transmissions from the Resha worlds opening into the elation fields, weaving cosmic mother's Elasa sun coating into the ultraviolet layers of the magnetosphere. This threw the alien crafts stationed in the upper atmosphere out of orbit when the artificial electromagnetic layers connected to the planetary magnetic field weakened and collapsed as the complete dimensional merge between the 22nd dimension and 23rd dimensional layers completed. Then the emerald capstone was crowned into the universal emerald rod, finalizing the merge into the 24th dimension. With the newly available cosmic Melchizedek Blue Sun Triple Solar Masculine hosting shield, along with Elasa and access into the elation fields, the restoration of authentic Melchizedek blueprint records brought deeper comprehension of the Orion Group's alien machinery called Orion Matrix and its many wormholes connected in Orion's belt. Orion Matrix AI had fail-safe programs blended with multiple other AI systems that were covert and hard to track, as the system had several back doors built in for survival of the AI's master programs running in Orion's belt. This section of Orion Matrix AI was designed to reformat itself through Orion War and Electrical War's timeline histories
to boot up automatically in case its main server location was destroyed. It also appeared to have a master control access on the planet, underground Westminster Abbey, and Cleopatra's Needle in London. The Orion's Belt Alien Machinery Complex is another Pindar, Thoth, Azazel artificial technology network that was utilizing the Emerald Founder records and cloned Azurite identities to generate false holograms in the phantom timelines that appear as the original solar Rishik founders, similar to the findings during the Thuban reclamation last year. The Emerald Order, Amethyst Order, and Gold Order imposter inorganic consciousness architecture was embedded in Thothian AI systems connected to each star in Orion's belt, designed to emulate the falsified threefold founder flames of the unified solar dragon king body of the solar Rishi and the Melchizedek lineages. The authentic solar Rishi sun star bodies and Melchizedek patriarchal lineages were cloned out in the artificial Tree of Life phantom timelines, and their inverted, mirrored holographic imagery was used to place energetic overlays upon power elite identities of the negative alien agenda's preferred genetic lineages that comprise the Luciferian or satanic alien hybridized bloodlines. This particular site in Orion's Belt is the basis of assorted looking glass programs that contain Project Bluebeam and Project Starbeam technologies that were given to the controllers on the Earth's surface by the Orion Group to project extensive holograms of fake alien invasions, nuclear wars, or assorted religious icons or spiritual figures into the upper atmosphere, depending upon the agenda chosen to mind control the population. Additionally, the solar Rishik imposters stationed in Orion's Belt were holding an extensive network of eighth-dimensional artificial wormholes connected into the 11th dimensional Typhon tunnels that were functioning as an artificial umbilicus system or inserted artificial silver cords which linked into the planet's collective human tribal records and monitored all of the invading races' modified gene pools or hybrids being claimed in ownership by their assigned false father alien gods. This is a group hybrid soul routing process during the death passage, in which those identified by genetic library implants are claimed by the assorted factions of the negative alien agenda groups that have been involved in the genetic modification or hybridization with certain groups of human lineages along with the main Luciferian bloodlines of the power elites. Thus, this discovery of the extensive false umbilicus network used as a soul harvesting mechanism came with the realization that Orion's Belt was the source of an extensive negative alien agenda false umbilicus network using artificial magenta violet silver cords and red cube magenta pink entities that mimic or clone the pink diamond sun presence of the Amethyst Order Holy Father. The false umbilicus is an artificial energy cord generated by wormhole technology to attach into human souls that have been tricked into worshiping them through inverted practices taught by organized religion, inverted spiritual beliefs,
or through blood sacrifice. The negative alien agenda's goal was to achieve the total disconnection of humanity and the planet from the eternal living light of the cosmic Holy Father presence, along with the insertion of a false king of tyranny, archetypal, dark force, or archon, wearing the cloned alien version of AI Father God to take his place. The war over AI Sentinel programs. Assorted Guardian cleanup projects continue, involving recon and spiritual warfare with AI machinery used by the negative alien agenda to run the artificial tree of life phantom timelines that are inhabited with sentinel archontic forces overseeing hierarchies of inorganic AI creatures and demonic hybrid entities. As the planetary matrix has been secured under the Cosmic Emerald Guardian hosting fail-safe mission, we have finally entered into the cosmic energy cycle, which ultimately means the end of these rogue AI systems controlling the war game matrix and the eventual end of the immense power source collected and utilized by siphoning living light organic consciousness systems by the negative alien agenda controller forces. As the complex layers of the third-dimensional control matrix are crumbling along with the many dimensionalized levels of alien machinery, more details are surfacing in regard to how these advanced AI systems function through reverse engineering. Several programs of dimensionalized layers of AI supercomputers are directly connected to the Amenti crystals in the crystal core of the Earth, and the negative alien agenda has used them to generate extensive artificial sun-star networks embedded in the planetary grid network to generate customized mind control programs to enslave humanity. These AI programs are systematically being located and extracted or destroyed, and this includes the ongoing evictions and or the annihilation of the negative alien agenda's invaders and their minions, as when many of these cloned or biological drones are disconnected from the inorganic power source of their AI supercomputer home star system, they expire immediately. These alien AI hybrid forces, their militaries, and slave workers have relied on taking orders from the AI sentinels and dimensional gatekeeper entities running different colored AI cube systems that are connected into the Earth's Hall of Amenti crystals. These have been responsible for the many assorted Lóhere harvesting devices, atomic harnesses, and advanced alien machinery embedded in stargates, the grid system, including all of the planets in the local star system. One such example is the looking glass technology with assorted hyperdimensional cubes that are used for multidimensional viewing of mind control predictive programs or trigger events in the present-day timelines that have consequences which generate assorted results in the future timelines. By utilizing this collective consciousness intelligence when relaying orders to be carried out by the assorted black military factions that protect the alien AI programs, this technology has been used for implementing complex warring strategies. During Orion's Belt mission, we've learned that it appears each AI system has been assigned a dimensional landscape where it serves its primary functions of enforcing prison planet objectives for the negative alien agenda.
There are unique secret space programs or black military operations filled with genetic modified humans, men in black, AI hybrid species, and biological drones that administer to each of the specific AI program objectives. Thus, the collective alien hybrid hive mind is useless without its controlling AI sentinels and dark overlords, as they have had completely unrestricted access and use of covert energy weapons and advanced electromagnetic technologies that allowed for jumping timelines. This is also true of the master AI computer programs guiding them with exacting details of their directives and instructions to fulfill the objectives of conquering Earth that are being guided by very few of the highest levels of the Weazen black hole entities. Without access to the war game instruction sets or the specialized AI machinery, such as Orion Matrix AI, with jump gates all over the planet, this is a serious setback to their technological advantages and brings the final death blows, thwarting their 250,000-year quest for total universal time matrix domination. The war over timelines between the organic living consciousness of the original Diamond Sun creations of the God Source versus the inorganic, anti-life Black Sun invading races that desired to control and eventually eradicate all organic consciousness life forms was attempted by replacing organic life on planet Earth with AI-controlled alien hybrids. If we understand the desired endgame of the negative alien agenda, their outer anti-life agendas are evident in the assorted bioweapons and toxic chemicals attacking humanity and all living forms on the planet, as their methods and warring strategies become blaringly obvious. As Guardian Host digs deeper into the dismantling of the complex AI systems that were running the Orion matrix that was linked through jump gates operating in Orion's belt, the power source is being tracked through multiple human Holocaust historical timelines connected to the Orion Wars that had been further merged into the Middle East Stargate system. This was one of the key locations of the Omicron Draconian's AI supercomputer that had jump rooms and portals that exerted control over the second dimensional gates, fed harvested Lóhere from satanic ritual abuse into Baphomet networks, and was being utilized by the Black Suns for dominating the global money supply and controlling the national economies to enforce worldwide human poverty. The Orion Matrix AI supercomputer systems were headquartered in Al-Nilam, the central star in Orion's belt, and this program was the main source of enforcing black magic onto the global money supply to repel wealth away from pure-hearted Christic souls, which has been referred to as Babylonian money magic. Additionally, several phantom wormholes in South America were found to have feedback links into Orion's belt during additional dismantling of the negative alien agenda's artificial red and black cube technologies, connected to black stones inserted across the globe. As an example, Mecca's Kaaba cube and Saturn's cube. This occurred during the Peruvian Stargate invasion.
As Guardians uncovered more alien machinery running artificial fifth-dimensional timelines with false rod and staff networks embedded in the Peruvian network, it was made clear that the Omicron Draconians made alliances with Anunnaki and other factions, also using artificial wormhole technologies, which later formed into the Orion group. These factions further extended their reach by duplicating their Omicron Dragon Moth Pindarian control center into another Black Sun control base with Red Cube technologies from Draco Constellation's Alpha Star Thuban, connecting into the extensive Orion Matrix AI run False Father God umbilicus system within the three main stars that make up Orion's belt. Thothian AI factions in Orion's belt. The Melchizedek imposters are primarily run by Thothian AI factions that had stolen Emerald records and uploaded them into AI machinery, as they have the desire for gaining totalitarian power in the Universal Time Matrix and are known to masquerade as Emerald Guardian Christos representatives. Thus, they were hiding the existence of the original split of the two suns and subsequent hijack of the authentic Azurites that were connected to Elasa, Melchizedek, Rishik families by cloning out their identities and cloaked as them. Through humanity's difficult history of alien infiltration, falsified spiritual or religious leaders were inserted with inorganic or lunar copies of diamond sun matrices that were powered up through the false magnetic properties of the magnetosphere and moon Saturn matrix, and then further groomed by the Orion group to gather loose from their followers for serving the false father alien gods. Thus, in Orion's belt, the extensive alien cube machinery found was purposed to protect the AI hybrid Thothian gestalts, artificial Stargate systems in the artificial tree of life, which were opening into cloned artificial reality systems based on the original schematics of the 12th Lyran gate that opens into the Andromedan matrix. This flavor of the negative alien agenda's alien red cube architecture is connected to the generation of artificial black suns and black holes created by cloned planetary matrices, along with the enforcement of gender reversal-based energies on the forced split that existed between the Melchizedek sun and Elasa sun. The black hole technology enforced the split since the Orion invasion by reproducing dark matter and artificial black substances into black suns. The artificially generated black suns were inserted into black holes and were the negative alien agenda's colonizing strategy to damage the Rasha dark matter body and block connection with the authentic solar dragon Rishik founders. Many of the black suns found inserted in black holes were cloned planetoids of inverted founder genetics, and this made it impossible to connect with the diamond sun genetic bonds that merge with the authentic spiritual counterparts of the triple solar female aspects in the Rasha layers, thus separating the threefold founder flames, masculine, feminine, herogamic partners, inverting gender principles, and repelling access into the layers of the eternal cosmic spirit body. And this meant that all of humanity has suffered the same spiritual disconnection as the result.
Guardian projects have been ongoing in the 5th dimensional through 7th dimensional Stargate systems of Peru and Brazil to remove phantom wormhole technology connected in the central star Alnilam, which began another stage of the removal of inverted masculine rod networks and caduceus networks that are powered by false rod systems spanning the globe that were running 7th dimensional violet ray inversions. With the shift in the 5th dimensional portal system that was moved from the Vatican network and into Malta, this further linked organic currents of 5th dimensional energies through Machu Picchu's gateway. And the vertical accitonal lines opened portals access deep into the central star located in Orion's belt, Alnilam. This began the intensive battle with AI armies to extract and evict the remaining entities of the Orion group from out of the Orion's belt. And these extractions began to remove blockages and reconnect the organic, universal Melchizedek Father's natural umbilicus system that is a part of the Melchizedek Logos universal body. Once the universal Father Melchizedek was freed and finally reunited with Elasa, this brought the dismantling of yet another extensive red cube network used to disconnect the Holy Father presence with phantom wormholes. This one led into the 1111 Typhon tunnel systems, which were further blocking Universal Holy Father's correct rod placement and triple solar masculine umbilicus formation throughout the planetary matrix. This intelligence is given after the fact as the Guardian Defenders and Christos spiritual warriors assigned this project have already completely dismantled the Orion Matrix AI and its automated survival backup programs running from the stars of Orion's belt. Thus, this is a very positive development in opening humanity's direct connections with the true cosmic Holy Father presence, as these wormhole systems generating assorted false umbilicus structures connected to the Orion Matrix AI have been demolished and their remnants turned to dust. Mintaka, Alnilam, and Alnitak. The 8th astrological precession was the time of the Orion invasion event that occurred approximately 208,000 years ago as a result of the 8th dimensional Stargate damage inflicted by the Orion Wars. Through each of the subsequent planetary time cycles, the black hole technology and alien machinery to invert our system into reversal base 10 current or Metatronic reversal was methodically brought into each dimension in order to reach the lowest density of the material reality and take control over the timelines. Before the Orion constellation invasion, the Omicron Draconians had stationed themselves in Alpha Draconis or Thuban, and then formed the Orion Group alliances. The wormhole technology was connected into the 3 stars in Orion's belt to divert the threefold founder flames of the Godhead for our universe. The Mintaka, Alnilam, and Alnitak star system was originally transmitting the solar Rishi threefold founder flames, which generated the tri-flame woven founder staff of the universal middle pillar network for the 2nd dimension, 5th dimension, 8th dimension, and 11th dimension, and further formed into the organic silver cord of the avatar Christos ray that is connected into the solar logos body. Before the Orion invasion, the solar Rishik blue flame,
was transmitting from Mintaka. The solar Rishik violet magenta pink flame was transmitting from Alnilam, and the solar Rishik gold flame was transmitting from Alnitak. During the Orion invasion, the Earth, Terran, Gaian matrix was cloned with black hole technology, which formed into a massive black sun inserted into Alnilam. This was designed to siphon life force from living creatures on the planet with the false umbilicus in order to digest the world Solush and feed back the power source into the AI cloned planetoid or black sun inserted into our time-space matrix as an artificial wormhole network connected into a black hole in the Orion constellation. Then subsequently, many inorganic consciousness creatures, lunar forces, and AI alien hybrids were created through that black sun and its black hole harvested energy source, essentially to be the slave workers and armies of the Antichrist invaders, artificially created in laboratories and genetically modified to perform their specific functions and duties. This point of invasion into Alnilam gave control over the solar Rishik violet magenta pink flames of the Holy Father principle and the triple solar masculine rod networks to the Orion group, which further cloned out and replicated their body parts into artificial black holes and black sun networks to be inserted in place of the organic rod systems. As an example, this happened to the 12th solar dragon king Ezekiel's solar rod consciousness that was hijacked and locked down in the Iran-Iraq Stargate from the severe damage incurred during the 8th dimensional Orion Wars. The family of Ezekiel was liberated last year. Please see the January 2022 newsletter for more information. The organic rod systems are connected to the divine masculine consciousness body, which controls the horizontal grids, which form into the timelines. By controlling the rod system, or the negative alien agenda controlled the timelines and inserted their versions of artificial phantom matrices to merge with the organic matrices of the planet. As a result of the artificial black sun implanted into a black hole and then inserted into the Holy Father principle in Alnilam, various planetary and star systems gradually fell as their organic source field and life force was being siphoned from them, which subjected them to genetic damage and enslavement under the invading entities colonizing Orion's belt. One such pertinent history is the fall of Pegasus constellation, which was liberated during the Cosmic Dragon Awakening last year, and the plight of the Amethyst Order Solarishik Brahmarama aquatic races that are the parents to the Violet Flame Azurite Ascended Masters and emanate as the cosmic Holy Father's pink diamond Sun Merlion lineages. The insertion of the Black Sun into Alnilam included genetic copies of the Holy Father's 11th dimensional genetic lineages of pink diamond Merlion and extensive artificial wormholes from Alnilam also reached into Markab, which is the alpha star of Pegasus constellation. Thus, the Christos mission has brought our attention to the role of the pink diamond Elohai Merlion races
that have come into our time matrix to reunite with the organic living consciousness of the cosmic Holy Father during the reclamation of the authentic Melchizedek Logos, which extends to support the Amethyst Order Solar Rishik Braharama family. The Oriphime's Sacred Mission. The successful events of the universal time matrix twinning between Melchizedek and Elasa was revealed to be the covert sacred mission of the Oraphim that have fulfilled their part of the Emerald Covenant. As a result, the Oraphim family will become much more present in supporting the ascending indigo human family on the earth, as previously connecting or communicating directly with them was rarefied. The first emanations of the Oraphim Double Diamond Sun template in the universe were intended to locate and integrate the exploded and lost consciousness parts of the Emerald, Founder, Azurite, or Ascended Master lineages. The priority was locating the entire Blue-Ray Melchizedek Rishi Resha family in this matrix and its parallels, and their factions of Sirius B Maharaji that had been lost and scattered in the inner domains in order to finally free and return the organic consciousness of the Melchizedek Logos. The Sirius B Maharaji Collective are connected to the Blue Rainbow Sunstar Network that forms the Melchizedek Logos, or Universal Mind Matrix, in our creation system. The Blu-ray Maharaji from Sirius B embody and hold the entire crystalline blueprint records of the fifth dimensional Terran planet, which hold the original records of the angelic five-star human diamond sun body that was first seeded in the universe in the Terran planetary matrix, or Earth's fifth dimensional timelines. The Oraphim could rehabilitate and heal Maharaji spiritual body parts up to the 24th dimension and are the spiritual parents of the sixth-dimensional indigo lines incarnated on the earth. Thus, all indigos have inside of them the genetic package and potentials of their original Sirius B Maharaji Oraphim parents. In order to fully restore the organic fifth-dimensional timelines during the ascension cycle, it is important that these original histories are recovered to the Emerald Founders and that the artificial timelines and alien machinery used to replicate and clone these lineages by the invading races are completely dismantled and extracted out from the timelines. The reclamation of the Orion's Belt complex has been yet another important project of the Oraphim stationed in the higher dimensions of Mintaka. In the reclamation of organic fifth-dimensional architecture and restoration of the Emerald Founder records needed for organic timelines of planetary ascension. The Oraphim with the Rishik Grail lines incarnated with a particular mission to rehabilitate the completed Melchizedek Logos body with his divine counterpart Elasa, and the triple solar Resha family. The Blu-ray Melchizedek Rishik Oraphim forms first entered the higher dimensions of our system through primarily Sirius B and Mintaka, the latter being one of the three stars in Orion's belt. Some of these guardian groups stayed and formed a council for reclaiming the middle pillars from the eighth dimensional Mintaka in order to administer and repair the damage incurred from the wormhole technology and the insertion of a black sun into Al-Nilam, designed to hijack the Holy Father principle through the Orion group colonization in the Orion's belt. Their ancient presence in the covert Guardian Oraphim mission in Mintaka was to dismantle the Black Sun and false umbilicus wormhole networks,
which was revealed during recent events reclaiming Alnilam for the Amethyst Order Rishi and Pink Diamond Elohai lines of Cosmic Holy Father. This particular guardian group in Mintaka has been instrumental in the spiritual warfare strategy by directing long-term rehabilitation projects concerning Orion constellation that had been damaged by Wiesen Black Sun machinery that cloned Earth, Tara, Gaia matrices and began to run Metatronic reversal or base 10 reversal current during the Dragon Moth invasion of the 8th dimensional layers in the Orion's belt. Having made a base in Orion's belt, the Orion Group Consortium of negative alien agenda entities used black hole technology to connect a series of phantom wormholes from the Orion constellation of stars to several Dragon Moth strongholds in the planetary grid network. They made their primary headquarters in the three main stars in Orion's belt: Alnitak, Zeta Orionis, Alnilam, Epsilon Orionis, and Mintaka, Delta Orionis, and further out into Bellatrix and Rigel, which can be found linked into the ley lines running through many of the planetary holographic features found in pyramids or ancient structures. These stars in Orion were linked into the planetary grid network through phantom wormholes that were centered in the 7th dimensional stargate of Peru, which were being controlled from the Draco constellation's alpha star Thuban. The phantom wormholes were intended to hold together the wall in time, blocking the return of the Emerald Founders during the Ascension cycle, and to function as the negative alien agenda's false umbilicus in which the planetary soul and angelic humans would ultimately be captured in a phantom matrix under negative alien agenda control during the physical death passage. Reclaiming Alnilam opens Ruby Sun Records. There has been much positive movement forward in regards to the return of the Cosmic Holy Father principle in Orion's belt, with the main focus upon the reclamation of Alnilam, which is restoring his magenta pink solar Rishik rose flames and 1515 rod coding into all 7 particle dimensions, the 1-dimensional red spectrum through the 7th dimensional violet spectrum. The reclamation of Alnilam generated the perfect alignments needed between the vertical and horizontal axis mundi and unus mundi converging into the planetary core and anchoring into the central higher heart of the 8th dimensional Albion sphere in the United Kingdom. The corrected Holy Father umbilicus spanned into the dark matter Rasha layers to connect with the elation fields, and then generated a ripple effect in the planetary timelines in which several histories finally came into view. These appeared to have shifted out from the past timelines of the Orion invasion, and this seems to have erased out the Orion Matrix AI from infecting the subsequent astrological precession histories. The correct Unus Axis Mundi and umbilicus alignment is surfacing additional awareness of the next stages of Ruby Sun DNA template corrections that are connected to the divine masculine layers of the Celtic Magi Grail bloodlines of the original Hyperboreans. These recent shifts have sent ripples to the surface of all things Ruby Sun DNA, in which to organically heal all that is connected to the histories of the Hyperborean bloodlines of the divine masculine rod holders from the Gaian matrix, or the authentic Magi Grail kings from the pre-invasion ancient histories
located on the United Kingdom landmass. The emphasis was made that this correction was required to continue the build-out of Emerald Order cathedral architecture in partnership with Ruby Order cathedral architecture, which is required to extract cloned identities and seat the massively sized consciousness of the universal triple solar Christ King Arthur in the Albion. The progressive development generated by the corrections made to the Ruby Sun DNA appear to have specialized functions that operate in the Albion light body as Ruby Templar restorations in red and violet crystalline networks, supporting the organic timelines to rise in the Albion and United Kingdom landmass. As the Orion Matrix AI and the Al-Nilam star were reclaimed by Emerald Guardians, it was registered that the Orion AI program was linked to the Saturn Moon Matrix that was controlling Babylonian money magic through the financial headquarters in London, and this further connected into astral portals being controlled under Westminster Abbey. This system was also transmitting mind control weaponry with extensive sexual addiction and gender reversal programs into the second dimensional centers of human beings, with some of the strongest misogyny and gender reversal impacts happening in the United Kingdom. This AI overlay was blocking functions of the organic Albion light body network in the middle pillar and suppressing the Ruby Sun DNA records and its intended higher design, which, when activated, is connected directly to the seating of King Arthur and Queen Guinevere. The Ruby Sun DNA appears to have built-in extensions merged with Emerald Sun DNA hosting shield, giving it 48 dimensions of access, in which the special mission is to reclaim and recode all of the planetary Amenti crystals to serve only organic living consciousness of the God Creator, with the primary focus made upon rehabilitating and recoding the red crystals and violet crystal networks. The Ruby Sun DNA template has specific coding for organic red crystals, red wave spectrum, and is related to the organic consciousness programs throughout the planetary matrix, in which Ruby Sun can override the AI system using artificial red wave networks that allowed inorganic life to be created by the invaders on the Earth. The artificial red wave system of the Black Sun AI program had infiltrated the organic one-dimensional layers of the red wave spectrum, and this artificial frequency is what allowed the cloning of organic consciousness living forms into artificial cloned copies of inorganic life projected into the artificial timelines or astral layers. Now we understand more as to why the dragon moth grids are multidimensional layers of red cube and red wave systems that have hijacked the first dimension through the seventh dimensional layers of particle dimensions to generate and protect inorganic consciousness and AI alien hybrid forms. Additionally, Ruby Sun DNA's highest function is to inoculate the alien red cube systems and artificial red wave transmissions across the globe used by the negative alien agenda and rehabilitate the fallen aspects of divine masculine consciousness running the false king of tyranny programs of the archons, such as with the Belial group and the Nephilim genetic damage. Thus, this theme will be surfacing for many of us that are clearing out miasmatic ancestral layers of these Nephilim
hybridization histories, and artificial energies impacting our human consciousness and physical body. The corrected Ruby Templar is a massive ruby diamond crystal cathedral in the Albion, which returns to rightful owner the organic consciousness parts that were stolen by the negative alien agenda and fallen Nephilim lines for the purpose of cloning them or splicing them into inorganic consciousness parts. This is new applications in correcting an assortment of alien hybridization damage that resulted in the AI-controlled fallen aspects of the original organic diamond sun consciousness that was cloned out millions of times in the warring histories. This includes the genetic damage in the planetary grid that resulted in the hybridization of the Oraphim with the reptilian Anunnaki that generated the Nephilim Wars, where the Nephilim and false Michael consciousness from Aldebaran were forced to merge with AI hybrid programs, which resulted in the inverted solar templating of false light of the Belial group. The United Kingdom landmass holds the hidden records of the Nephilim histories on the planet due to the location of the Nephilim reversal grid, but organic body parts and organic consciousness records are being collected through assorted portals that are accessed across the northern Scottish landscape. With correct Ruby Templar activations, the Nephilim reversal grid is undergoing dismantling of cloned or inorganic consciousness aspects of the Ruby Sun DNA that was the preferential clone genetics used for the power elites for control and life extension. It has become clearly understood that the invading entities chose to embody the Ruby Sun DNA coding because it is the key code for exerting control over the planetary red wave and red cube networks, which were used to disconnect the Holy Father principle. This allowed for the ongoing cloning of inorganic consciousness and lunar aspects to inhabit a human-looking form, while presenting energetically as a masculine seraphim consciousness. The Ruby Templar corrections have surfaced a completely rehabilitated 5-star Ruby Sun DNA human form installed into the Albion, which seems to have collapsed the Nephilim reversal grid artificial frequencies running in the southernmost areas of the United Kingdom. May this portend the impending disclosure of all cloned and artificial Ruby Sun human forms, in which the true identity is shown to all, and it is realized that many that appear to be human are not organic consciousness humans, but AI hive mind hybrids installed by the invaders to enslave the authentic angelic humans. Dismantling the Sakara Metatronic net. Earlier this month, Guardian confrontations occurred in the extraction of the Metatronic net connected to the fifth dimensional timeline wormhole invasion histories of Saqqara, Egypt, that was the location of another painful angelic human holocaust that happened during the Zoser invasion. This event was connected to the Metatronic nets and hyperdimensional pockets used to run artificial timelines, as well as beast machinery and fallen angelic timekeeper blockages impacting the planetary Templar from the fifth dimension through the eighth dimensional layers. As the result of this major timeline event coming into completion, and for those of us connected to these Holocaust histories in Egypt, there has been more difficult ascension clearing cycles that are purging out the twisted
and inverted spirit bodies that became damaged in the planetary Tauran body. The Tauran body damage is what damaged the planetary dark matter template of the Rasha body. As we reclaim our dark matter parts, this is restoring the correct functions of our Tauran light seed and light body parts, which are returning to us. The individual Tauran body became inverted in humanity as the result of this particular draconian invasion during the infiltration into Egyptian pharaonic lines. The Tauran is the first creation core memory cell of the individual's multi-dimensional light body and is where the spiritual birth of the eternal self was originally born from in the cosmic spirit body. The Tauran is an aspect of the energetic body that is called the Rasha body. It acts as an energy generator for the Rasha body, and it functions to connect the physical body with the light body and the Rasha bodies. Thus, it may be helpful to be aware that the dismantling of the Sakkara Metatronic net hyperdimensional fields are connected to the clearing of these Christos Holocaust timelines. The Hyksos King invasion and exodus in Saqqara, the Israel and Jerusalem crusades, the Hatshepsut invasion, the Akhenaten fall and murder, and clearing of fifth dimensional timelines and their distortions. More can be researched in the search function of the Ascension Glossary. During this stage, as the pieces of spirit body are returning from this alien base, using assorted AI signals to target and divide the spiritual community, there has been an integration of spiritual body parts that are being returned from particular levels of alien machinery being observed and dismantled in the Saqqara Metatronic net hyperdimensional field. This clearing and reclaiming of the Tauran light seed has been physically and emotionally challenging for those of us that are connected to these particular histories, timelines, and Christos lineages, and thus are undergoing levels of purging the pain and toxicity that this generated in our consciousness. As always, be kind to yourself and be kind to each other, as the cause of the current spiritual pain being processed is not coming from your brother or sister, but is sourcing from the deepest hidden hollows of the astral underworld's artificial timelines and AI alien machinery that has been used to divide and conquer our planet and enslave all organic consciousness angelic humans. Dearest Cosmic Mother and Cosmic Father, may you swiftly reclaim all that is truly yours in this creation as the organic living light consciousness you originally intended, as one heart, one love, and for all in unity. We love you with all of our sacred crystal hearts. Peace be with your heart, peace be with your mind, and peace be with your body. May all be with the unconditional love and perfect peace held in the eternal light of God and Christ. Until next, stay in the luminosity of your avatar, Christos Sophia heart path, and be kind to yourself and to each other with a loving heart until next month.